Saa 7 kamili juu ya alama kutoka katika chumba cha matangazo hapa jijini Nairobi. Ni wakati wa kukupasha taarifa za kina na kemkem kutoka pembe zote humu nchini. Mie ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Moja kwa moja, Rais William Ruto amewaagiza maafisa wa polisi katika kaunti ya Nairobi kupanda miti milioni 10 kwa ushirikiano na serikali kuu na ile ya kaunti. Kiongozi wa taifa aliyekuwa akizungumza katika hafla ya kufuzu kwa maafisa wa polisi wa utawala 1985 katika kituo cha mafunzo cha Embakasi amesema kwamba serikali yake itatamatisha janga la wizi wa mifugo ambalo limeathiri maeneo ya kaskazini mwa Kenya. Kwa upande wake, Naibu Rais Rigathi Gachagua na Waziri wa Usalama Kithure Kindiki wamewashauri maafisa hao kutojiingiza katika masuala ya kisiasa. In terms of politics, Rais ako na jeshi yake ya siasa ambaye mimi ndiye kamanda ya hiyo jeshi, na kwa wakati huu hatuhitaji nyinyi kwa hiyo jeshi. Nyinyi ni jeshi ya IG, mfanye kazi ya kulinda Wakenya na maisha yao. Na sisi wale ambaye tulitaka kwenda siasa, we hanged our boots, we returned our uniform and went to politics. That political place is a difficult place. Please just stay where you are. You have a good job. The provider of comprehensive health insurance cover has been competitively contracted to ensure that all police officers and their families have access to high-quality medical services, including mental health and psychosocial support. Finally, we have identified police officers as priority beneficiaries of the affordable housing projects in order to ensure that members of the service lead dignified lives in clean, spacious, safe, and secure houses and neighborhoods. Kenyans are committed to meet their part of the bargain by ensuring that their government facilitates members of the police service to be ready and capable of protecting them. Tukiachana taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba kwa mara ya kwanza kaunti zilizoko katika maeneo yanayopokea viwango vya juu vya mvua vinaripotiwa kuwa katika hatari ya kushuhudia ukame. Ni kulingana na serikali inayosema kwamba maeneo hayo yamepokea idadi ndogo mno ya mvua. Jumla ya Wakenya milioni 4.55 wameathirika na baa la njaa. I want to report that some wards of the counties of Kirinyaga, Kiambu, Machakos, Nakuru, Murang'a, Elgeyo Marakwet, Siaya, Homa Bay and Migori received depressed rains, and thus the environmental indicators are outside normal ranges for the wards that require immediate drought interventions. And so this time round, we have seen counties that are not ordinarily ASAL counties affected by the drought, but in specific wards. And I can give you some examples. In Kirinyaga, we have Gathigiri and Kiriti wards, and these need interventions. In Kiambu, we have wards like Kalimoni, Mugudha, Theta, Wetaithie, and others that have been affected. In Machakos, Kalama, Kola, and others. Nakuru, we have seen Gilgil, Mogotio, Hell's Gate, also affected by the drought. And Murang'a, wards like Mugumo,
Kanyenyaine, Rwadhia, and so this drought has affected counties that are ordinarily not considered to be arid and semi-arid. Na hayo yakijiri, mtazamaji, kwingineko ni kwamba muungano wa wanawake nchini umeelezea kuridhishwa na uteuzi wa wanawake katika nyadhifa mbalimbali za serikali. Katika taarifa kwa vyombo vya habari mapema leo, mwenyekiti wa muungano huo Rahab Mwikali amedokeza kuwa muungano huo umeridhishwa na teuzi za washirikishi wawili wapya wa kanda ambao ni wanawake, Rodha Onyancha ukanda wa Pwani na Flora Murora mshirikishi wa ukanda wa Nyanza. Muungano huo aidha umeapa kwamba utaendelea kupigania maslahi ya wanawake nchini na kuhakikisha kwamba nafasi ya mwanamke katika jamii inaimarika hata zaidi. It's approved that the president has good things for the women of Kenya, na tunasema hongera, asante sana rais. Maendeleo is proud and congratulates the following women as I've said in their new roles and portfolios, starting with the and is now the new Interior Principal Assistant Secretary in the Interior Ministry. Congratulations. And secondly, we congratulate Madam Beverly Opora, who was the County Commissioner, as I've said, in the Rakanidi, and now in the National Administration. She was of this nation. Na tukiachana na taarifa hiyo, viongozi katika kaunti ya Baringo wameungana ili kushughulikia changamoto zinazokumba kaunti hiyo kwa kuharakisha miradi ya maendeleo na kutafuta suluhu la kudumu kwa matatizo yanayokumba wakazi wa eneo hilo. Wakizungumza katika mkutano uliohudhuriwa na Gavana Benjamin Cheboi, Seneta William Cheptumo, wabunge wote 6 na wanachama wa bunge la kaunti, viongozi hao wamesema kuwa ukosefu wa usalama, ukame, elimu na utalii ndizo changamoto kubwa eneo hilo. Food security. Food security is agriculture. Water for irrigation. What 4 areas can produce food for Baringo? How do we enhance Eldama Ravine, which is agricultural rich, produce enough for Baringo? So let us identify in this thing and become very critical that one irrigation scheme to channel the streams of Eldama Ravine area to provide irrigation in Mokotio and subsequent areas. Viongozi hao wameahidi kutatua changamoto nyingi chini ya mpango wa maendeleo ya mwaka 2023-2027 ambao bado haujaidhinishwa na bunge la kaunti. I think if we apply this CIDP to the letter and we are seeking the support of all actors. Katika kaunti hiyo, changamoto kuu ni ukosefu wa usalama ambao umeathiri sekta zingine kama utalii, elimu, usafiri na kilimo. Opening of roads, rebuilding of ECD schools, rebuilding of the other destroyed schools, reopening of these schools in line with the directive His Excellency gave out. Security becomes another critical component which we need to do. What is it that we can do today that can change the security situation in our county better? Gavana wa kaunti hiyo Benjamin Cheboi ameipongeza hatua ya viongozi kuungana kando na ilivyokuwa awali ambapo viongozi walitengana kwa misingi ya vyama. Katika mpango wa maendeleo ya mwaka 2023-2027, kaunti ya Baringo inapania kushughulikia sekta 10 za maendeleo zikiwemo elimu, mazingira na kilimo ili kuboresha uchumi wa kaunti hiyo. I'm saying the global nature of development, where we are looking at the improvement of the quality of life of our people. We want a secure, resilient and productive county. We are looking at the skills development of our people. We are looking at productivity in agriculture. We are looking at productivity in tourism. Sylvia Nyongesa, TV 47. Tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba wabunge wa chama cha ODM kaunti ya Kakamega wamekariri kuwa watafanya kazi na serikali iliyoko mamlakani kwa manufaa ya wakazi wao. Wakizungumza katika hafla ya kuombea wanafunzi 174 wanaojiunga na vyuo vya kiufundi kwa ufadhili wa hazina ya CDF Matungu, mbunge wa eneo hilo Peter Nabulindo na mwakilishi wa kina mama Kakamega Esi Muhanda wamesema kwamba hakuna anayewazuia kushirikiana na Rais William Ruto pamoja na viongozi serikalini katika kutekeleza majukumu yao.
akitaka ni donate huko kitu nitapeleka, lakini mpaka tukue ndani ya serikali. Niko na shida mingi mimi hapa Matungu, tuko na shida mingi, hatuwezi kukaa kwa upinzani. Ukikaa kwa upinzani na shida tuko nazo, tutaenda wapi? Hatuna stima, hatuna maji, hatuna barabara, watoto wetu wanakaa nyumbani, wazazi wako na umaskini, alafu tuko upinzani. Upinzani unafanya kazi gani huko? Hapo juu tulichukua Raila, lakini network ikapotea mahali. Karikario. Na sisi saa hii bado tunafanya na serikali, lakini hatujasema tumeama. Sisi ni watu wa Azimio. Lakini tukitaka maendeleo lazima tena tuongee na serikali. Maendeleo haiangalii mtu wa Kenya Kwanza ama mtu wa Azimio. Hii ni saa ya kazi. Mbali na taarifa hiyo, kwingineko mtazamaji, ni kwamba huku nchi mbalimbali zikiwa mbioni kuimarisha masuala ya kibiashara kidijitali ulimwenguni, mashirika mbalimbali yanaendelea kuvumbua njia tofauti ili kufikia ajenda ya mwaka wa 2030. Kampuni ya Virtual Airtime Vendor Service iliyoko ughaibuni imefika nchini. Kampuni hiyo imewezesha watu kulipa nishati na pia bidhaa tofauti kwa njia ya kidijitali. Kulingana na mkurugenzi mkuu wa shirika hilo nchini, watu wanaoishi katika nchi za ughaibuni wataweza kununua na pia kulipa gharama ambazo zingewalazimu na kuwagharimu zaidi. Aidha, mtandao huo ambao una zaidi ya kampuni 347 za kununua mtaji na pia kulipia bidhaa tofauti tofauti itawasaidia wananchi. Trained as an interior designer and practiced interior design for over 21 years, day-to-day sort of flow. And it's out of that, and especially during the corona time, when everybody slowed down and they settled down at home, that I could think clearly and come up with an idea that can give solutions to people who basically just are sitting at home. And that is how the idea of Virtual AVS came in. An American company that deals with telecommunications had just brought together 347 telecommunication companies across the whole world. And all it took to become part of that, to benefit from that pie, was basically just to download an app and create an account and basically start, benefiting from money that flows in the telecommunication industry. All of us understand that telecommunication has enough money for everybody, so to speak. It has enough money to run economies. When you look at the amount of money that runs in telecommunications, it's enough to actually fund the. Na tukiangazia taarifa nyingine kuhusiana na fedha za NCDF, baada ya vuta ni kuvute kushuhudiwa kuhusu fedha za NGCDF, wabunge kutoka maeneo bunge mbalimbali nchini wameanza shughuli ya kuchukua maoni kutoka kwa wananchi. Akizungumza wakati wa mkutano uliowaleta pamoja wakazi kutoka wadi ya Kamburu, mbunge wa Lari Mburu Kahangara alisema kuwa 35% ya malipo haya yatatumika kwa masuala ya elimu ambayo itasaidia pakubwa katika utekelezaji wa mfumo wa CBC. Wakazi walikiri kuwa pesa za CDF zimewafaidi wengi, haswa wanafunzi wanaotoka familia zisizojiweza. Kahangara pia ameahidi kuwasilisha hoja bungeni itakayoongeza pesa za CDF kutoka 2.5% mpaka 5%. Tayari tumepokea pesa kidogo ya kwanza kama milioni 7, milioni 2 ya administration, milioni 5 ya kwenda kwa basari, na vile tumepeleka pia proposals. Tuko na matumaini kwamba tutaletewa pesa nyingi zaidi. Zile pesa zinakuja hazitoshi, lakini kama wabunge tayari tumeanza mikakati ya kuongeza kile kiwango ambacho tunagawa kutoka kwa pesa za serikali kutoka kiwango cha 2.5 tufikishe 5%. Na tukipata hiyo tunaona kwamba labda tutaweza kuwa na pesa inaweza kufanya kazi. Fedha hiyo inapewa MP haitoshi, kwa hivyo wanatakiwa wamuongezee kitu ingine ili kazi yote ile tunataka ifanyiwe ifanyike. Na mtazamaji, kwa sasa tutaangazia taarifa nyingine, lakini ilikuwa tuchukue mapumziko mafupi. Labda tuangazie taarifa hii ambapo serikali ya kaunti ya Embu imeelezea kuwa itaunda kamati maalum ya muda kuchunguza madeni yote ambayo hayajashughulikiwa ili kubaini deni la shilingi bilioni 2.2 zilizoridhiwa kutoka kwa utawala uliopita. Gavana wa Embu Cecily Mbarire amesema kwamba kamati hiyo inayosubiriwa itapewa jukumu la kuchunguza mchakato wa ununuzi ili kuweza kuhakikisha utaratibu unaostahili unafuatwa na kama kazi ilifanywa inavyostahili. Akizungumza
Akizungumza Jumanne baada ya mkutano wa maombi ya asubuhi, Gavana Mbarire alisema kwamba serikali yake italipa madeni hayo iwapo yatakuwa halali. Aidha, ameahidi kuzingatia sekta zingine katika utayarishaji wa bajeti ya kaunti. Bills committee this week, and the work of that pending bills committee is to look at all the pending bills that are supposed to be paid with the $500 million, the 500 million, and ensure that we are paying people who truly have done work. So this committee will do even physical. They will look at the paperwork in terms of the procurement process. Was the process followed? Number 2, was the work done on the ground? And so they'll visit this project, and until a contractor gets a clean bill of health from that committee, we will not pay anybody who hasn't worked. We know there are some people hiding under pending bills and they have not done any work. We know others who have done shoddy work. We know others who actually want to be paid a second time. That is why that committee is critical, so that we can be able to get the true people who should benefit from that money. We did also promise that going forward, starting with the budget of June, we will now narrow down to other areas that are very key. One of the key areas that I have and that I'll be working on from the next budget is water. We have big water challenges. Most of the water service provider companies in Runyenjes, in Manyata, some in Bere, they are not operating well and they don't have. Na mtazamaji, taarifa hiyo kutoka kaunti ya Embu kwa sasa inatupeleka katika mapumziko mafupi, lakini usiende mbali, tunarejea na mengi zaidi. You are watching TV47, the home of untold stories. Usiyakubalie maumivu ya misuli kukatiza ratiba yako. Kaluma Pain Balm ni dawa ya kusugua iliyotengenezwa kutoka kwa miche maalum ili kutuliza maumivu ya misuli. Kaluma Pain Balm. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Since 2009, All Saints has strived to nurture confident, responsible, and ambitious young men into future leaders. Located on 20 acres in a serene and conducive environment, some 4 kilometers from Embu Town Center, it's a modest, cost-friendly education center. We are proud of our strong heritage of opening minds, unlocking talents, and building leaders. We prepare young men for a life dedicated to leadership, achievement, and service to the world. All Saints Senior Boys Academy. We make the difference. You are watching TV47, the home of untold stories. Karibu tena mtazamaji, nizidi kukupasha mengi zaidi. Upasuaji wa mwanamitindo na pia mtetezi wa wapenzi wa jinsia moja Edwin Kiptoo maarufu kama Chiloba umefanyika hii leo. Mpasuaji mkuu wa serikali Daktari Johansen Oduor alifanikisha shughuli hiyo katika hospitali ya rufaa ya Moi mjini Eldoret. Kwa sasa wacha tuungane na mwandishi wetu wa habari kutoka maeneo ya Eldoret, Joseph Ng'ang'a, atujuze mengi zaidi ni kipi ambacho kilibainika katika upasuaji huo. Joseph Ng'ang'a. Na Onsari, asante. Na kama unavyojua ni kwamba upasuaji wa mwili wa mwanamtindo Edwin Kiptoo maarufu Chiloba umefanyika, na leo ninaye mwanampatholojia mkuu wa serikali Dr. Johnson. Labda nini hasa kilichomuua Edwin Kiptoo? Asante sana. Leo tumefanya uchunguzi wa marehemu wa Edwin Kiptoo, na ile tuliyopata ni kwamba marehemu Kiptoo alikufa kwa sababu ya kukosa hewa kwenye mwili, na hiyo ilisababishwa na hali ya kwamba alikuwa amebanwa mapua na mdomo. Mapua na mdomo ilikuwa amebanwa wakitumia jeans ile ilifungwa tightly, na pia alikuwa amewekwa socks kwenye mdomo, so angeweza kupumua, na hapo ndio akaaga dunia. Na labda wanasema ni kwamba tumeona picha kwenye mitindo, wanasema ni kwamba hakuwa na majeraha, labda alipewa madawa ili auliwe au
hiyo tunashuku sababu hatukuwa na majeraha mengi kwenye mwili, na kwa kawaida mtu akifanywa hayo amefanywa huwa anapigana anapata majeraha, na hatukuwa na majeraha. So tuliuliza maswali kama kuna madawa alikuwa amepewa ili kafanya angeweza kuresist. So kumpatana na hayo tukachukua samples zile tufanyia analysis ndio tuweze kujua kama kuna madawa alikuwa amepewa ikafanya angeweza kupigana alipokuwa anafanyiwa hayo. Asante. Labda tuende katika afisa mkuu wa hospitali hii Daktari Arosa, labda neno moja tu kutoka kama wewe. Asante sana. Tumekuwa na daktari chief government pathologist, tumepatia yeye nafasi huko farewell home yetu, na alisaidiwa na madaktari wetu ndio wafanye hiyo upasuaji wa mwili wa marehemu Edwin, na tunasema pole kwa familia kwa ile tendo lilitokea mpaka huyu marehemu akapoteza maisha yake. Na tungesi tu wa Kenya hasa wale elders kutoka pande zote mbili na kutoka kabila zote, kwamba sasa dunia imekuwa kama village, imekuwa ndogo sana, kwa sababu unaweza toka hapo sasa na utakuwa huko ngambo, mtu wa ngambo huko atatoka na atakuwa hapa na atakaa na sisi, na kuna hiyo mabadiliko ya culture. Lazima tuendelee kufundisha watoto wetu to preserve ile culture yetu mzuri, hata tukiadopt zile ambazo ni nzuri kutoka nje ya Kenya. So tunasema tu pole tena kwa familia, na hiyo mafunzo kwa watoto wetu ni muhimu sana kutoka utotoni mpaka wakue watu wakubwa. Asante. Asante. Na studio, kama unavyosikia ni kwamba hayo tu ndo lililosababisha Edwin Kiptoo kufa. Na labda tutazungumza nanyi katika taarifa zetu zijazo za awali kutoka kaunti hii ya Uasin Gishu. Sina mengi kwako studio. Naam, asante sana Joseph Ng'ang'a kutoka maeneo ya Eldoret kwa kusemezana na mpasuaji mkuu wa serikali Johansen Odur kuhusiana na kisa ambacho kilitokea katika maeneo ya Eldoret. Kwa sasa tunaangazia taarifa nyingine ambapo hali ya sintofahamu, tumbo joto na wasiwasi inaendelea kukumba wanandoa wengi nchini kufuatia uvumbuzi wa kifaa cha kupima na kutathmini msambojeni kwa wanawao, hisia mseto zikiibuka kwa waume wanaohisia kuwa walilengwa kwa uvumbuzi huu. Mwandishi wetu Dennis Njiru ambaye yuko Naivasha kwa sasa amejumuika na wakazi wa eneo hilo kwa mjadala huu. Dennis Njiru, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, wakazi wa eneo la Naivasha wanasema nini na hisia zao ni zipi? Asante sana mwenzangu studioni, ulivyotangulia kusema, ama kweli ni mjadala ambao umetia tumbo joto miongoni mwa wanaume, haswa katika eneo hili la Naivasha, kwa wengi ambao tumeweza kuzungumza nao wakielezea tetesi zao kwamba huenda kifaa hiki kilitengenezewa waume ili wakaweze kubaini mambo labda pengine fiche ambayo yamenadi kwa siku nyingi tu, maswali ambayo hayana majibu. Tunao baadhi ya wakazi wa eneo hili. Ndugu, jitambulishe jina la kwako na utueleze swala hili la mambo ya kifaa hiki cha DNA unaona namna gani? Kwa majina naitwa Nixon Makoa. Mimi hii kifaa mnasema imekuja kutusaidia sisi kama wanaume, kwa sababu wanawake wameweka siri. Zile siri wameweka raundi, tunataka tujue Mungu wetu amekuja. Mungu wetu amekuja kutuokoa. Unaweza ishi na bibi, yeye ndiye anajua baba ya mtoto. Wewe unangangana unasomesha miaka yote, kumbe mtoto sio wako. Sasa raundi tunataka tujue. Na sioni kama kuna makosa. Hiyo kitu ni ya maana sana. Serikali hapo imesaidia. Si serikali, ni wavumbuzi tu na sayansi ambao wameona ni vizuri kuwa na kifaa hiki. Huenda kifaa hiki kitakuwa chenye manufaa ama kitaleta matatizo kwenye familia. Hiyo kifaa italeta manufaa. Tunataka kila mzazi mwenye anajua abebe msalaba wake. Kama mtoto si wangu, aende kwa babake, mimi nibaki na wangu, kila mtu abebe msalaba yake. Na ikiwa watoto wote watasalia sio wako, itakuwa vipi? Haina shida, wataenda kwa baba yao abebe msalaba. Mimi nibaki na msalaba yangu, nijue sina mtoto na niendelee na maisha. Kuliko kungangana na nasaidia mwanaume mwingine. Tumeona kina dada wengine wakiweza kuingia kwenye ndoa
ilhali wako na watoto ambao walikuwa wamepata awali na kuja kuwa na tatizo. Tatizo ni gani? Kudanganywa ama? Afadhali uoe bibi na mtoto, ujue huyu mtoto nimepata naye bibi, kuliko unidanganye mtoto ni wangu na sio wangu. Hiyo iko tofauti. Nikikuoa na mtoto nimekubali. Nimeona huyu mtoto ndio huyu, umekuja naye nimekubali kuwa baba yake. Lakini kunidanganya mtoto ni wangu na si wangu, hiyo hapana. Wametusaidia. Hiyo mimi niko right. Ndugu, wacha tusikie kutoka kwa ndugu mwingine hapa. Nieleze, kuna kifaa hiki ambacho kimekuja cha kutathmini DNA, ikiwa watoto ambao unao kwa sasa, ikiwa ni watoto wako ama sio watoto wako, wa kuzaa, labda wa kuadapt, kitu kama hicho. Maoni yako kuhusiana na hilo? Nakusikia. Ulikuwa unasema mtoto kama si wangu. Kuna kifaa kinapima ikiwa mtoto ni wako ama si wako. Kama mtoto si wangu, naweza kubali. Kama tulikupata bibi ni muoe, lazima nikubali ni wangu. Na endapo alipata ujauzito akiwa kwako, umepata mtoto, kisha baada ya kutumia kifaa hiki unagundua kwamba ule mtoto si wako. Kifaa hiki cha kupima ili ukaweze kujua ikiwa mtoto ni wako halisia. Kama mtoto si wangu, lazima nikubali. Nikubali kama si wangu, lakini mzuri kujua kama mtoto ni wako, ni mzuri kabisa kuliko mwenye si wako. Ndugu, acha tusikie maoni yako. Mimi kwangu, mimi naona kitu itasaidia sana. Juu unaweza kuwa unang'ang'ana hapo hivyo, umezaa mtoto, unaona ni wako kabisa. Lakini sasa inafikia wakati unakuja unajua ama unasikia, heri saa hii ujue mapema before ujue baadaye. Heri saa hii. Mimi naona iko sawa kabisa. Unaona ikiwa ndoa zitasalia zilivyo kwa sasa na siri zote hii zikiweza kuondoka mafichoni, kukosa kuwa siri tena, ni afadhali heri kujua ukweli kuliko ikuwe siri, kuliko ungangane hapo ukisomesha kuliko ungangane ukisomesha mtoto na unajua si wako. Heri saa hii ujue, ukae ukijua una mtoto, ukae hivyo, kuliko ungangane hapo hivyo unasema kuna mtoto na si wako. Heri hivyo sasa, ukae hivyo. Asante sana. Maoni ni kama hayo kutoka eneo hili la Naivasha, ambapo ama kweli swala zima la ikiwa ukweli utaweza kubainika, ikiwa familia zitaendelea kuwa jinsi zilivyo kwa sasa baada ya mambo ambayo yalisalia fiche kuweza kufichuliwa na kifaa hiki. Haya ni mambo ambayo tutazidi kuangazia kwa siku za kesho, tuone ikiwa ukweli uliosalia fiche ukijifichua, basi labda tutajua mambo jinsi ambavyo mambo yatakavyokuwa kiendelea. Lakini cha muhimu ni kuangazia kwamba masuala ya familia yakaweze kutiliwa manani na kuhakikisha kwamba japo ukweli utadhihirika, lolote lile, watoto ni wetu sote, jamii ni moja, tukaweze kuangazia kwamba tuhakikishe kwamba tunaweza kukuza kizazi kijacho. Kutoka kwangu hapa mjini Naivasha na kurejeshea kwako studio ili ukaweze kuendelea na taarifa zaidi. Na asante sana Willy Dennis Njiri kutoka maeneo ya Naivasha katika kaunti ya Nakuru kwa kusemezana na wakazi wa eneo hilo. Kwingineko ni kwamba siku chache baada ya chuo cha Kemu kugonga vichwa vya habari kuhusu marufuku waliotoa kwa uvaaji nguo zisizo na maadili, mwanahabari wetu John Java Kiania kwa sasa amezuru chuoni humo kupata habari kamili kuhusu sheria hizo mpya. John Java Kiania, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, habari ipi ambayo umepokea katika chuo cha Kemu? Nama asante sana po Kirobi na kupata vyema hapa katika chuo kikuu cha Kemu ambapo kilichoko katika kaunti ya Meru. Kikubwa ni kwamba kumekuwa na ama chuo hiki kimekuwa kikigonga vichwa vya habari kwa siku za hivi karibuni kutokana pia na sheria ambazo wameweza kuzitoa kupitia barua rasmi kwa wanafunzi ya kwamba wameweza kupiga marufuku nguo zisizo na maadili, na kikubwa ni kwamba nguo hizi bado zimeweza kuleta hisia tofauti kwa baadhi tu ya watu pamoja pia na wanafunzi. Na hapa pia nimeweza kukita kambi katika chuo hiki kuweza kufahamu mengi zaidi kuhusiana pia na sheria hizi mpya. Labda nitawazungumza pia na mmoja tu wa viongozi wa chuo hiki aweze kutuelezea sheria hizi ni gani na labda mbona mkaamua kuchukua hatua kama hiyo.
I am Dr. Mtambuko, the Dean of Students, who released a memo that is taking its rounds on social media and even on the mainstream media about dress code. That was an internal memo. I think it's good for us to clarify. It was an internal memo meant for our students, and it is a normal thing. We usually do that every trimester to remind them about our code of dress and about so many other things. So that code of dress is in our students' handbook. When our students report here, they sign to that code of conduct, and dress code is part of that. So it is nothing new. It is not anything new that we have introduced. These are old rules that everybody who has passed through here has had to, to adhere to. And basically, it is not anything that is meant to oppress anyone. We are a Christian-based university, and we want to train an all-round student, a student who is, able to get out there and be appreciated or accepted in the job market. So what we are talking about is simply decency and encouraging our students to remain or to wear in ways, because when you look at a person, the first impression can tell you who that person is. They may not even have to say anything. You can just look at a person and that can tell you who they are. So basically what we are saying in that memo, what was written is about reminding us as a university community how we ought to dress, because it is in our code of conduct. Sheria ambazo labda umeweza kuzitoa ni kama gani? Kwa sababu watu wanafahamu wapata ya kwamba kuna nguo ambazo ni fupi. Unaweza tuelezea labda ni nguo kama gani ambazo labda muzihitaji sana katika shule? The kind of dressing that we do not accept, and I'm sure unless you are doing another business other than training professionals, clothes that will expose your chest. Will show your cleavage. Clothes that will show your whole body and the way it is shaped. Clothes that are, that will show your thighs. So small and all that, very, very short. Those are the kind of clothes. And men showing their chests, bare chests. And we do not say that people cannot dress in such ways, but there are places that you can dress in that way. Labda tupate kauli ya mwisho kutoka kwa kiongozi wa wanafunzi. Labda sheria hizi kama kiongozi wa wanafunzi umechukua vipi? Kwa majina ni Abdi Ado, mimi ndio rais wa wanafunzi katika chuo kikuu cha Kemu Kenya. Kulingana na mimi ningewaambia wanafunzi wetu kwa kuwa hiyo those are not new rules actually. Those are rules that existed and we signed for. What I can only advise them is that we be decent in dressing, but we be free. Yeah, decency has only one meaning. Unajua kwa Kiswahili ni heshima. Tuvae tu kwa heshima, na mimi sitasema ati tutakandamiza wanafunzi ama nini, lakini wajue tu ya kuwa wako na huru ya kuvaa vile wanavyotaka, lakini ikue nguo ya heshima. Asante sana kwa kuzungumza na TV47. Nao ni baadhi tu ya viongozi kutoka chuo kikuu cha Kemu, ambapo wameweza kuweka wazi tu sheria ambazo zimeweza kutoka hivi karibuni kutokana pia na kupiga marufuku nguo ambazo hazina maadili kama wanavyosema hapa. Sina la ziada, nitarejesha kwako kwa mengi zaidi. Na asante sana John Javye Kiania kutoka kaunti ya Meru. Taarifa yake kwa sasa inatupeleka katika mapumziko mafupi. Tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Usiende mbali. TV47, the home of untold stories. Imagine starting your academic journey here at the foot of Mount Kenya, a place where you can call home, a place where we celebrate our diversity and uniqueness, a place where you can be at your best, at work and at play. That place is Embu College. There's no better place to make the difference than Embu College. Karibu Embu College.
where a holistic education matters. You are watching TV 47, the home of untold stories. Naam, karibu tena mtazamaji, nizidi kukuarifu mengi zaidi. Kwenye taarifa nyingine ya kusikitisha ni kwamba watoto watatu wenye umri wa miaka 8 na 6 na 4 wamechomwa na moto kiasi cha kutotambulika kwa kile kinakadiriwa kusababishwa na migogoro ya ardhi katika eneo la Kangundo. Tukio hilo lilitokea jana usiku ambapo kwamba inadaiwa kwamba watu wasiojulikana waliharibu mali na kuteketeza nyumba kadhaa, likiwemo gari aina ya Probox lililokuwa limeegeshwa nje ya boma hilo. Mabaki ya watoto hao watatu yalipelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya Kangundo wakisubiri uchunguzi wa maiti. So we are trying to piece up all the loose ends to see what might have happened. Otherwise, as we speak, we lost 3 kids, 2 female and 1 male. It's quite unfortunate because this revolves around family feud that has taken decades to be resolved. Yeah. So this family was in my office yesterday, and we tried to solve this amicably. And I could also bear witness that they had a long-standing dispute. The officers are on the ground, trying to piece pieces of information to know probably where these authors of this heinous crime could have been. Mtazamaji, tukitoka Kangundo tunafululiza hadi katika kaunti ya Trans Nzoia ambapo mvutano wa kudadisi masuala mbalimbali katika sekta ya afya kaunti ya Trans Nzoia unaendelea mjini Kitale, huku washikadau na mashirika mbalimbali yakijitokeza kutathmini mambo muhimu kwenye sekta hiyo. Baadhi ya masuala muhimu yanayoangaziwa ni afya ya uzazi, afya ya kiakili, maradhi ya ukimwi na saratani. Tuungana naye mwandishi wetu wa habari Isaac Famba ambaye yuko mjini Kitale ili atueleze zaidi kuhusiana na mdahalo huo. Asante sana mwenzangu Kirobi kwa pale studioni hapa mjini Kitale na kupata kwa njia iliyo safi kabisa. Hapa niko katika eneo zima la mji wa Kitale ambapo tumekutana na washikadau mbalimbali katika sekta ya afya, na wako tu na masuala muhimu katika sekta hii ambao wameweza kudadisi hii leo. Na bila kupoteza muda, ningependa tu kuungana na waziri wa afya kaunti ya Trans Nzoia ili atujuze kuhusiana na mkutano huu ambao unaendelea hii leo. Waziri, tungependa tutueleze ni nini haswa kinaendelea na ni nini haswa mnadadisi siku hii ya leo? Ya leo tuko na mkutano ambapo tuko na wale washikadau ambao wana support kaunti yetu ya Trans Nzoia kwa mipangilio yote ya afya, na saizi tuko na karibu 23 ambao tuko kwa mkutano siku ya leo. Tunajaribu kuongea mambo ya afya ili katika serikali yetu ya Trans Nzoia ambayo Mheshimiwa His Excellency George Natembea ambaye ameweka mikakati kwa agenda yake ya afya. Tuko na mipangilio na tuko na agenda ambayo tuko na vitu 14 ambazo tunahitaji kutimiza kwa katika wananchi. Na sasa leo tuko kwa mipangilio na washikadau wote ambao wanakuja kutusaidia hapa ili mipangilio yetu ya afya iweze kuimarika, iweze kufanya pamoja ili tuweze kusaidia wananchi wetu hapa Trans Nzoia. Na pengine kumekuwa na upungufu huko ndani, nikisikia kwamba wakisema kwamba kumekuwa na upungufu kwa vile vifaa vya kupima maradhi ya ukimwi, na pia pengine tuna upungufu kwa fedha za mipangilio kwenye Wizara ya Afya. Pengine upande wako utasema vipi? Tuko na upungufu ya vifaa ambazo tunatumia kwa kupima, sio kwa HIV peke yake, lakini
tuko na mikakati ambazo tumepanga kununua vifaa ambazo tunaweza kusaidia katika mahospitali zetu, na pia washikatawa ambao tunakutana nao, kuna wengi ambao wanakuja kwa njia mbalimbali ya kujisaidia sisi ili tukue na vifaa ambazo tunaweza kusaidia katika mahospitali zetu. Lakini kwa saizi kama HIV, saizi tuko na test kits ambazo tulipata, na saizi hatuko na upungufu wowote ambao kwa mahitaji ya kupima wananchi. Okay, pengine afisa mkuu katika wizara hii, ningependa tunieleze mikakati gani haswa mmeweka ili kuimarisha kwamba zile hospitali zenye ziko nyanjani kule zinapata, wakazi wa maeneo hayo wanapata huduma kikamilifu, ikizingatiwa kumeshuhudiwa na upungufu wa baadhi ya vifaa katika baadhi ya hospitali kufikia sasa. Shukrani. Sisi katika kaunti hii ya Trans Nzoia tumekuwa na shida katika kwanza mpangilio wa sekta ya afya, the structure imekuwa ni shida sana, lakini kwa sasa hivi huu ni mwanzo tu ambao tunajaribu kubadilisha ile structure, kwa sababu tumekundua kwamba afya hapa Trans Nzoia haijafikia ile kiwango ya ukatusi, na tungependa afya kwanza ile tunaitwa primary health iende kule mashinani, na tuko na hospitali zetu ambazo tunaita zile za msingi, zile primary hospitals ambazo ndizo ziko karibu na mwananchi sana. Tumezipangisha kwa viwango fulani, na tuko nazo sasa saizi 9 hubs, na zile ziko zinaenda kutusaidia kwa sababu kila ile hub inaenda kuwa na zile tunaita spokes. Zile spokes ni zile dispensaries, zile health centers ambazo tunaenda kuzikawanisha ili tufikie community units kwa kiwango ambayo inawezekana. Yeah. Kwa sababu ya muda, mwenzangu Kirobi, hayo tu ndio masuala muhimu ambayo washikadau katika sekta hii ya afya wamekuwa wakidadisi haswa katika mkutano huu wa leo mjini Kitale. Kwako Kirobi, ukiwa pale studioni. Naam, asante sana Isaac Famba kutoka maeneo ya Kitale katika kaunti hii ya Trans Nzoia. Tukitoka huko tunaelekea maeneo mengine ambapo hatimaye baada ya mshukiwa Sebastian Matundura kujisalimisha kwa kituo cha polisi cha Gesonso kwa madai ya kumuua mwanawe Peter Bogecha eneo la Igonga wadi ya Bomariba, leo amefikishwa mbele ya hakimu mkaazi mwandamizi Paul Mutai ili kusomewa mashtaka yake. Aidha, mwendeshaji wa mashtaka Job Mulati aliomba mahakama kwa niaba ya DC kutoka Gesonso kupewa siku 7 ili kutamatisha uchunguzi wao, huku Jaji Mutai akikubali ombi hilo. The reason why the police want the respondent to discuss with the investigation, they are apprehensive that it might interfere with the investigation, and also members of public might be going for the respondent here for his own security. There are requests that he be in custody. And also, members of those reasons we request that the orders will be clarity on them. For the reasons given, the respondent will be detained at Gesonso police station for 7 days pending conclusion of the investigations. This case will be mentioned on the 19th of January for further directions. Tukitoka huko mtazamaji, kwingineko ni kwamba familia moja kutoka eneo la Molu katika kaunti ya Migori inahangaika kumtafuta mwanao mwenye umri wa miaka 22 ambaye anadaiwa kutekwa nyara Alhamisi wiki jana. Familia yake inasema kwamba Joseph Odhiambo alikuwa amepokea vitisho siku chache kutoka kwa amu yake kabla ya kutoweka kwake. Kaemba Emmanuel na habari zaidi. Kukesha na kuhangaika ndio hali halisi kwa familia hii kwa takriban wiki moja sasa, baada ya mwana wao Joseph Odhiambo kutekwa nyara usiku wa Alhamisi. Shangazie Joseph anasema awali amu yake Joseph alikuwa amemtishia maisha na kwamba hangefaulu kuendelea kuishi. Alikuwa ndugu ya baba yake.
Ndiye anasema huyo Joseph hata kula, hataona na macho. Hiyo kitu ile alimwambia yeye sijui ndare ngapi hivi, ikafika hiyo siku ndio hao watu wakakuja. Inadaiwa usiku wa Alhamisi walisikia nduru kutoka chumba chake cha kulala, japo juhudi za kumtafuta usiku huo hazijafua dafu hadi sasa. Siku ya Thursday usiku, saa 4 ya usiku, alikuwa ameenda kulala. Imefika saa 4 ya usiku na nusu, tukasikia nduru. Kama anapiga nduru, anapiga mara moja tu, kusikia ya pili, ya tatu ndio tumesikia. Kwenda huko kwa nyumba yake, tumepata kama hakuna mtu. Tumepata damu kama mlango yuko wazi. Familia hii inasema licha ya kuwa wameripoti kisa hicho kwenye kituo cha polisi cha Awendo, bado hawajaona matumaini yoyote kwa kutafutwa na kupatikana kwake Joseph. Tunaenda kwa ripoti kwa polisi jana, tasaidia sisi kutafuta Joseph, lakini tujasikia habari yoyote tangu jana mpaka leo. Inadaiwa kuwa leo wamepokea ujumbe unaokisiwa kutoka kwa Joseph akitaka familia hiyo kutoa shilingi 20,000 ili aachiliwe au sivyo auliwe. Wanjamasi wamuue yeye. Wamesema wamruhusie shilingi pesa yake 20,000, kama kuna watamuua yeye leo. Kama umekosa kutuma hiyo pesa, watamuua yeye leo hata yako kwa simu. Joseph ni mwanafunzi katika shule ya upili ya Kanunda na alikuwa kidato cha 3 akijiandaa kujiunga na kidato cha 4. Familia hii sasa inataka idara mbalimbali za usalama kuingilia kati na kuwasaidia kumpata mwana wao. Sasa tunaomba serikali asaidie sisi, tutafute mtoto yetu Joseph, arudi nyumbani, tujue penye yako, hata kama ako hai, hata kama amekufa. Tunaomba serikali asaidie sisi. Haemba Emmanuel, TV47. Kwingineko ni kwamba wanaharakati wa afya kutoka kaunti ya Bungoma sasa wanairai serikali ya kaunti kuongeza fedha katika bajeti iliyotengewa sekta ya afya, huku wakidai kuwa sekta hiyo inahitaji pesa zaidi ili kuendeleza shughuli za kiafya. Katika bajeti ya mwaka 2022-2023, serikali ya kaunti ilitenga takriban shilingi bilioni 3.4 katika sekta ya afya, idadi ambayo wanaharakati hawa wanadokeza kuwa bodi ni ya chini, bado ni ya chini na kutokana na mahitaji mengine katika sekta hiyo. Weza kutengewa fedha kwa kiasi chache sana na zingine zimeweza kuwekezwa fedha kwa kiasi inachofaa. Kwa kwanza kabisa nikizungumzia masuala ya health allocation, utapata kwamba as a county we are supposed to allocate at least 30% towards health from the total county health budget. Na tukireview hii budget tunaona kwamba county yetu imeweza kuwekeza only 24% for the supplementary budget and the PBBs. Kwa afya tumeweza kuona county yetu imeweza kuwekeza 24% when it comes to health, ambayo tunaona ni chache sana. How I wish tungeweza increase even at least 29 Pesa ambayo imewekeza katika idara ya afya ni pesa kidogo sana, kwa maana itacheka kwamba iwe 30%, lakini tunapata kwamba hata haiwezi fika 30%. Waweze kuongeza kiasi sababu sisi